Okay, so we are done with the reflection process. Okay, we are done with the reflection process, and today we are going to start the refraction process. Okay, we are going to start the refraction thing. Okay, refraction. We are going to start the refraction part. Okay, so in refraction is a different process. Okay, in refraction, what happens is when a light ray is coming, okay, when a light ray is coming like this. Okay, let's say we have a medium, we have a certain medium. If this is the air medium and if this is the water medium, okay, if a light ray is coming from the air medium, the air medium in the light ray on the it is coming from the air medium. What happens is this light ray will be bending towards the medium and it will go into another medium. வார லைட் ரே வந்து என்ன நடக்கும் பெண்ட் ஆகி என்ன செய்யும் இன்னமொரு மீடியம்குள்ளுக்கு போறதுக்கு தான் நாங்க என்ன ஆன்சர் diffraction சொல்லுவோம் அப்ப light rays traveling from one medium to another medium by bending of the light ray. It is traveling from what one medium to another medium, right? ஒரு mediumல இருந்து இன்னொரு mediumக்கு light ray is traveling. And when it is traveling, the light ray is bended. Light ray என்ன நடக்குது bend ஆகி இருக்குது இல்லைங்கச்சா இதுக்கு தான் நாங்க என்னன்னு சொல்ற refraction. அப்ப refraction means what? Light ray is traveling from one medium to another medium. It is traveling from what? One medium to another medium. It is traveling from one medium to another medium. And also what happens to the light ray? The light ray is bending. Light ray is bending. Light ray will be bended. Light ray is bending. Okay, so this is what happens to the light ray when it is moving, when it undergoes refraction. Refraction நடக்கக்கிட்ட ஒரு light ray வந்து என்ன நடக்கும் two things will happen. One, it will move from one medium to another medium. ஒரு mediumல இருந்து இன்னமொரு mediumக்கு it will be moving. Second thing what happens, the light ray will be bended. Okay, light ray என்ன நடக்கும் bend ஆகும் சரியா அப்ப இது ரெண்டும் தான் two main process that happens in the refraction. Refraction நடக்கிற ரெண்டு விஷயம் இது அதுக்கு பிறகு நாங்க refractionல two main mediums இருக்குது refractionல we have two main mediums. Okay, one is the denser medium. One is what? The denser medium. And the other one is the rarer medium. We call the other one as what? Rarer medium. One is the denser medium. The other one is the rarer medium. Denser medium means the medium which has high density. If the density is high, density வந்து கூட வந்துச்சுன்னு சொன்னால் we call that as what? The denser medium. If the density is high, we call this as what medium? Denser medium. Okay, and if the density is low, density வந்து குறைவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் we call that as what? The rarer medium. If the density is low, we call that as the rarer medium. If the density is high, we call that as what medium? Denser medium. அப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து what are the three mediums we have? We have but water, air and solid, right? இது மூணு தான் எங்களுக்குள்ள common mediums. சரியா இப்ப வந்து நாங்க பார்க்கணும் எது டென்சர் எது ரேரர்னு பார்க்கணும் சரியா அதுலயே ஆக டென்சிட்டி கூடினவர் டென்சிட்டி வந்து ஆகவே கூடினவர் வந்து சாலிட் ஓகே சாலிட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி அப்ப டென்சிட்டி இஸ் ஹை இன் சாலிட் and then it goes to water அதுக்கப்புறம் என்ன water density தான் கூட and least density is there for whom for the air அப்ப solid water air அப்படித்தான் வந்து density போகும் solid water air solid has the highest density and then water and then the least density is for the air. Is it clear? Denser medium, rarer medium and also the process of refraction. Okay. இப்ப வந்து என்ன பாக்குறேன்னு சொன்னால் எப்படி
டென்ச மீடியம்ல இருந்து ரேர மீடியம்க்கோ இல்லாட்டி ரேர மீடியம்ல இருந்து டென்ச மீடியம்க்கு போக கிட்ட என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் நாங்க we are going to see what is happening for the this one what is this the light ray when it goes from denser medium to rarer medium or else from rarer medium to denser medium அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள போக்கிட்டு என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் நீங்க நினைவு வச்சுங்க வந்து என்ன டென்ச மீடியம் சொல்றது வந்து ஒரு கிரௌடடான பிளேஸ் சரியா டென்ச மீடியம் சொல்றது என்ன ஒரு கிரௌடடான பிளேஸ் ஆயிக்கும் சரியா டென்ச மீடியம் சொல்றது வந்து ஒரு கிரௌடான ஒரு ஏரியான்னு நினைவு சரியா ரேர மீடியம் சொல்றது வந்து சும்மா ஃப்ரீயா எங்களுக்கு தனியே போகிடுமான ஒரு இடம்னு நினைச்சோம் சரியா ரேர மீடியம் சொல்றது என்ன நாங்க ஃப்ரீயா போகிடுமான ஒரு இடம் டென்ச மீடியம் சொல்றது என்ன ஒரு கிரௌடான இடம் சரியா இப்ப வந்து ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் டென்ச மீடியம் ரேர மீடியம் சொல்றது வந்து எங்களோட வீட்டுல உள்ள ஏரியா மாதிரி சரியா இப்ப பாப்போம் let's see இங்க பாருங்க we have the இப்ப if we have the denser medium upward and the rarer medium down சரியா denser medium மேலிக்குது rarer medium கீழிக்குது இப்ப light ray ஒன்று வருது சரியா if a light ray is coming from denser medium இப்ப denser medium நீங்க கிட்ட ஒரு light ray ஒன்று வந்துட்டு நீங்க வந்து denser medium எப்போ என்ன வச்சுக்கணும் நீங்க வந்து என்ன செய்யற உங்களோட வந்து ஃபாதர்ட கையை வந்து இறுக்கி பிடிச்சின்னு போறாங்க சரியா ஃபாதர்ட கையை பிடிச்சி you are holding your father's hand and going சரியா அவரோட கிட்ட வாய் போறான் ரேர மீடியத்துக்கு போயிட்டு ஏன்னா டென்சர் மீடியம் நீங்க மிஸ் ஆகிற சான்ஸ் கூட தேர் இஸ் a possibility for you to miss right அப்ப வந்து நீங்க என்ன செய்ய ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போற ஹேண்ட் அதுக்கு பிறகு ரேர மீடியமோட வீட்டை கிட்ட வந்து என்ன நடக்குற யூ வில் லீவ் ஹிஸ் ஹேண்ட் அவட கையை விட்டுடுவாங்க சரியா அப்ப நல்லா என்ன வச்சுக்கணும் ஹேண்ட்னு சொல்றதுக்கு நாங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்க இந்த நோமல் எங்களோட நோமல் ஒண்டிக்கு தானே இந்த நோமல் தன் வந்து எங்களோட ஃபாதர்னு என்ன வச்சுக்கோம் இப்ப டென்சர் மீடியம்ல இருந்து ரேர மீடியம்க்கு வரும் மார்க்கெட்ல இருந்து நாங்க we are coming to house we will be going away from the father or we are going near to the father வாப்பட கையை போய் தின்னு கிட்ட போய் பிடிப்போமா நாங்க வீட்டுக்கு வர கிட்ட இல்லாட்டி வாப்பட கை விட்டுட்டு we will go first என்ன நடக்கும் எது நடக்குது எது நடக்கும் வாப்பட கையை நாங்க இன்னும் பிடிக்க பாப்போமா இல்லாட்டி வந்து we will leave his hand நாங்க வீட்டை கிட்ட வர கிட்ட மார்க்கெட்ல இருந்து வெரி குட் வில் லீவ் ஹிஸ் ஹேண்ட் நாங்க வந்து வாப்பட கைய அப்படியே விட்டுட்டு என்ன செய்வோம் தூரமா போவோம் அப்ப டென்சர் மீடியம் ரேர மீடியம் குறைக்கிட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் த லைட் ரே வில் கோ அவே ஃப்ரம் த நார்மல் வாட் ஹேப்பன்ஸ் த லைட் ரே த லைட் ரே இஸ் கோயிங் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் இட் இஸ் கோயிங் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் இப்ப இங்க பாருங்க now we are drawing what happens when the light ray is moving from rare medium to denser medium rare medium to denser medium let's say இப்போ வந்து நாங்க வந்து எங்க வீட்ல இருந்து we are going for what we are going to the market okay we are going to the market from our house எங்க வீட்ல இருந்து we are going to the market and market is what a crowded place right market வந்து ஒரு crowded place give me a second ஓகே இப்ப வந்து ரேர மீடியம் வித் டென்ஸ் மீடியம்க்கு நான் போறோம் ரேர மீடியம் சொல்றது என்ன எங்கட வந்து வீடு இட்ஸ் அவர் ஹவுஸ் பிளேஸ் சரியா நான் வீட்ல இருந்து we are going for what we are going for the denser place denser place is the crowded place the market one இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது crowd is there no so we think that we might be missed சரி நாங்க மிஸ் ஆகிட்டோம் பயந்து what are we doing we are holding the father's hand அப்ப father hand hold பண்ணன what happens we will come near the normal now normally வாப்பா கிட்ட வந்துரும் if we hold his hand then what happens the ray will bend towards the normal ray என்ன நடக்கும் இந்த நார்மலுக்கு கிட்ட வரும் இப்படி போக வேண்டிய ray will come towards the normal இல்லைங்கச்சா here what happens it is coming towards okay it is coming towards the normal but earlier என்ன நடந்துக்குது இப்படி போக வேண்டிய ray வந்து it has moved away from the normal is it clear moving away moving towards them clearer is it clear for you all this is the normal is it clear
Yes. Okay. Upper, first copy this. Put the topic as subtopic as refraction. And you all have to write, you all draw until this. Okay. You all draw until this. Put the topic as refraction first. Refraction report. I'll give you all a point. Okay. Write the point. Refraction is the Refraction is the movement of light. Movement of light ray. Refraction is the movement of light ray from one transparent medium. Refraction is the movement of light ray from one transparent medium to another transparent medium. And bending of light ray occurs. And bending of light ray occurs. Or else you all can give the definition as this. The bending of light ray when moving from one transparent to medium to another transparent medium is called as refraction. You can write in either way. எப்படியும் எழுதிடும் ரெண்டு மெத்தட்லயும் எழுதிடும் ஒன்று வந்து எழுதிடும் light ray travels from one transparent medium to another transparent medium. Bending of light ray is called refraction. Illati, the bending of the light ray when moving from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. உங்களுக்கு வந்து எது விருப்பமோ அப்படி எழுது. Okay. Then copy all these things in the board. Board எல்லாத்தையும் copy பண்ணுங்க. இது ரெண்டையும் வந்து சைடுக்கு சைடுக்கு எழுதுங்களே. கீழே கீழே எழுத வேணும் சைடுக்கு சைடுக்கு எழுதுங்க. I'll give you all a point. After you all are done, let me know, okay?
Okay, done, right? So let's move to the next one. Okay, so here what happens right below this. Okay, when the light ray moves from denser medium to rarer medium. Right below this, okay, this one. Below this, right like this. When light ray, when light ray moves from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, it will move away from the, it will what? Move away from the normal, move away from the normal, move away from the normal. Okay, this is how you are supposed to write. When the light ray moves from denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. It will be moving away from the normal. And what happens when the light ray is moving from rarer medium to denser medium? What's happening here? When when light ray moves from, when light ray moves from rarer medium to denser medium. When it is moving from what medium to what medium? Rarer medium to denser medium. Rarer medium to denser medium. What happens to the light ray? The light ray bend towards the normal. It will bend towards the normal. It will what? Bend towards the normal. So these are the two main things that happens when a light ray is moving from rarer medium to denser medium and denser medium to rarer medium. I want you all to draw the movement of light ray from these mediums. Okay, and send me a pic. Okay, solid to gas, solid to liquid. Okay, and then second one is liquid to, this is the normal. Okay, liquid to air. Liquid to liquid. Maybe I'll write this as water. Water to air. You all have to complete the diagram. And then third one is yeah, solid to air. And yeah, I'll write the fourth one. I'll erase this. Okay. Fourth one is what? From what do we have? What else? Yeah, from air to water. Okay, from air to water. Okay, from air to water. Complete the ray diagram for all these four. You all have to use what? Rulers. Okay, you all have to use the rulers when writing, when drawing the rays, because they have to be straight. Draw and send me the pics.
Okay, now we discuss the questions. See here. Now it is moving from solid to water. Solid is what medium? Solid is a denser medium. Water is a rarer medium. So when the light ray is moving from denser medium to rarer medium, it is coming from the market to your house. So it should move away from the normal. Okay, if it is coming like this, it should move away from the normal. Second one, moving from water to air. Water is what medium? A denser medium compared to air. And air is a rarer medium. So when the light ray is moving from water to air, what happens? It should have gone like this. But since air is a rarer medium, it is bending away from the medium, away from the normal. Okay, now we have the movement from solid air. So solid is what medium? Solid is a denser medium. Air is a rarer medium. So what happens here? See here, the solid is denser and it is moving towards the rarer medium. Therefore, the light ray will be bending away from the normal. See here, it is bending away from the normal. This is the actual path the light ray has came. But what happens now? It is moving away from the normal. And here see, air is from the light ray is moving from air to water. Light ray is moving from air to water. Air is what? Air is a rarer medium. And then water is a denser medium. So rarer to denser, what happens? It is moving towards the normal. So this light ray should come towards the normal. It should come towards the normal. So these are the four diagrams that we will get for this thing. What's this? The refraction part. And then we have the simple scenarios. Okay, we'll draw a picture how the light ray is getting refracted. Okay, எப்படி வந்து ஒரு light ray refract ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we'll see. See here, let's take a large block. இது வந்து ஒரு solid block. Okay. Now we have a light ray coming like this. A light ray is coming like this. So this medium is what? This is air. This is air. And then we have what? The solid. This is the solid medium, right? This is the solid medium. This is the solid medium. And then we have the air medium again. Okay, air, solid air. So let's see what happens to this light ray. Okay, see here. We call this as what? The incident angle. This is the incident angle. This is the incident angle. Okay, so this incident angle comes an incident on the solid air interference.